ඔන්න RX graphic cards ඉල්ල හිටපු ඔයාලා වෙනුවෙන්ම ගෙනාවා RX 6600 XT gaming build එක. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න සුබ දවසක් කියලා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං PC build එකක් ආරම්භ කරන්න තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් MD Computers ආයතනයේ තමයි අදත් අපි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එක. ඔන්න අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට i5 10 Gen PC build එකක්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය ඉල්ලනවා අපෙන් RX card එක graphic card එක බිල්ඩ් අරන් එන්න කියලා. නමුත් ඔන්න මේ පාර වීඩියෝ සීරීස් එකේ නම් RX 9000 සීරීස් එකේ වයි ඒ වගේ ටිකක් ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් උත් දාලා ඔන්න බිල්ඩ්ස් සෙට් කරලා තියෙනවා. ඔය ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලන්නේ RX 7000 සීරීස් එක 7700. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට එනවා හරිම අඩුයි. යූස් කාඩ්ස් නම් හොයාගන්නම නැහැ. ඉතින් දැනටත් ලංකාවේ අන්තම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ RX 6600 විතරයි. ඉතින් ඒකෙනුත් RX 6600 නැත්නම් 6600 XT කාඩ් එක දාලා තමයි මේ බිල්ඩ් එක අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර 9000 සීරීස් එකේ ලොකු කාඩ් එකක් දාලා වෙනම බිල්ඩ් එකක් ඔයාලට වෙනම අරන් ආවිල්ලා ඇති. නැත්නම් අරන් මේ වීඩියෝ එක පස්සේ වැටේවි. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5000ක ඔන්න ඔයාලටත් වාසියක් වෙන විදිහේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක. ඉතින් මේකේ ටෝටල් බජට් එක වෙන්නේ 1,89,500ක්. ඉතින් ඔන්න රුපියල් 5000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අඩු වුණාම ඔයාලට 184,500යි වයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ප්‍රයිස් මොනවාද තව අප්ඩේට් වුණොත් ඔයාලට මම කියන්නම්. මොකද යූස් RAM පවා DDR3 නෙමෙයි DDR4 එහෙම ගොඩක් ප්‍රයිස් ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් දැන්ටමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි ඔන්න හදන්නේ i5 10 Gen processor එකක් යූස් කරලා. ඉතින් core 6ක් වගේම thread 12ක් include වෙන processor එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේවයි නම් අර බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ආව. දැන් නම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වෙන්නේ නැහැ. යූස් තමයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 10 Gen ගැන මම කලිනුත් බිල්ඩ් එකක් දාලා ගිය පාර සෙට් වෙනුත් ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක විවිධ කාඩ්ස් එක NVIDIA මේක AMD. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. තවත් සමහර අයගේ මතයක් තියෙනවා මේ AMD NVIDIA එහෙම මැච් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම Intel AMD එහෙම එකක් නැහැ. processor එකට graphic card එක මේ අදාළත්වයක් නැහැ. ඒ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මමත් යූස් කරන්නේ AMD NVIDIA. ඒ නිසා දැන් මේක Intel AMD එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් ඔන්න කිව්වා සමහර අය මත තියෙන හින්දා. මේකේ කූලර් එක මේ යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ Cloudwind මේ කූලර් එක. ඒ කියන්නේ ඩබල් යා කූලර් එක. ෆෑන් දෙයක් එක්ක එන Golden Field brand එකේම ලොකු කූලර් එක හොඳ කූලින් එකක් දෙන කූලරයක්. ඒ වගේම මේ motherboard එක නම් Asus Prime model එකේ H410 මේක මේ M.2 support කරන්නේ නැහැ. ඒකත් මුලින්ම කියලා ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපිට වෙනම SATA SSD එකක් use කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේවා එක එක brand වල එක එක model එල්ල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඕනනම් මේ motherboard එක brand new ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මේ budget option එකක් විදිහට තමයි H410 මේක use කරලා තියෙන්නේ. RAM slot 2යි SATA port 4යි. නමුත් M.2 NVMe slot support කරන්නේ නැහැ. M.2 SATA M.2 NVMe support කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට RAM එකක් විදිහට DDR4 16GB RAM එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ 2666. ඉතින් RAM වල ගණන් ගැන අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට දැක්ක ගමන් එකපාරට පුදුම හිතෙන්නේ නැති. සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගාන තමයි ලංකාවේ දැන් use RAM යන ගාන. සාමාන්‍යයෙන් DDR4 8GB එකකුත් යන්නේ 11000ක් 11500ක් 12000 ඒ වගේ ගණන් අතර තමයි යන්නේ. brand newත් අර අපේ normal import කරන brand එකක් තමයි අර NetAC එක විතරට අඩුවට යන්නේ. Corsair එහෙම
දැන් 20000කට විතර ලං වෙනවා. නමුත් MD එකේ නම් 17000න් 10500 වගේ ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී යූස් කරන්නේ use 16GB DDR4 RAM එකක්. ඉතින් graphic card එක තමයි ඉතින් සුපිරිම. ඉතින් දැනට ආපු මොනම game එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඔය ඉන්දියානා ජෝන්ස් එක තමයි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. මොකද ඒක හදලා තියෙන්නේ මේ Nvidia card එක විකුණ ගන්න ඕන හින්දා. නැත්තම් මේකේ හොඳටම දැනට ආපු ගේම්ස් ඕන එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. RX 6600 XT කාඩ් එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට 600 watt gaming power supply එකක් අපි යූස් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ හොඳ power එකක් දෙන කාඩ් එකක් මේකට යූස් වෙන්න ඕන නිසා ඊළඟට මේකේ කේසින් එක විදියට ස්ටෝරේජ් එක විදියට 256GB SSD එකක් තමයි යූස් කරන්නේ Samsung brand එකේ. මොකද මෙතනදී M.2 option එක නැති නිසා. ඉතින් ඔයාලට තව පුළුවන් නම් ඔය වගේම SSD ටිකක් සෙට් කරගන්න. ඉතින් SSD 1TB තියෙනවා 512GB. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. කේසින් එක ROX brand එකේ Win Black කියන කේසින් එක මේකට fans එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි වෙනම fans හතරක් මේකට සෙට් කරනවා. 120mm front එකට 3යි back එකට 2යි fans 4ක්. ඒතකොට එක fan එකක් 1200 ගානේ fan වලට 4800ක් යනවා. ඒතකොට කේසින් එක දෙයක් ඉඩ දින කේසින් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට අර මෙතනදී පොඩි look එකක් වගේම උඩටත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ fan දෙයක් ඕන සෙට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 240mm liquid cool එකක් වුණත් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට ඒව අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා ඔය වගේ build එකක් තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. හොඳ performance build එකක්. හොඳ මැච් කරපු බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් අපි ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු. ඉතින් මේක එඩිටර්ස් වලටත් එහෙම සුපිරි. ඉතින් ඔය ලයිව් ස්ට්‍රීමින් එකක් කරන්න උනත් හොඳ මැච් වෙන බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේක Windows දාලා ඒ ටික කරලා ගේම් එක ප්ලේ කරලා බලමු. Hey, Daniels, can you do me a favor and bring some chow over to Willis? He's watching the perimeter. You got it. Much appreciated. He's overlooking the valley.
Morning, soldier. Morning. Compliments of the chef. Only the finest, eh? Thanks, bud. How's it looking? See for yourself. Those guns aren't letting up. It's been non-stop. I heard you're hitting them today. That's the plan. Good luck out there. Thanks. First platoon, we are moving. On me! All right. Our objective is to eliminate the hilltop artillery so we can hold the forest. First stage is linking up with second platoon at the river. Then we move out. What kind of resistance are we looking at? The heavy kind. Bridge has been changing hands all day. We're gonna help them secure it. Here she is. Davis assembled the biggest damned armored convoy ever. If that don't put the fear of God in them krauts, nothing will. Still a long drive to the Rhine. That's why we need to hammer those guns and keep them alive. Hey, watch your asses. You're in the death factory. Hey, Zus. The cold make the old wound act up. My Nana, she broke her hip every winter. Do I look like your Nana? Now that you mention it, Kiss my frozen ass. I'd rather kiss my Nanas. That's a pretty picture. Everyone on me! Marks, how you guys holding up? Sons of bitches keep hitting us. Next wave could be any minute. All right, first platoon, let's help these boys out. Push up, retake the front line. Set up perimeter defenses. All right, grab some mines and get those MGs ready. Barclay, Cooper, advance to the bridge and signal when you see movement. We need to strengthen those defenses. Place those mines. Sir, I thought we were gonna hit the artillery at Hill 493. It ain't gonna be easy. Easy's not why we're here tonight. See these Kraut Dragon's teeth? No way our armor's getting through. Yeah, I think that's the idea. Kraut's coming through the fog. Get back and cover. Defense positions. Hold the line. Firing positions. Prepare to engage. They're coming. Get ready. Engage. Press forward! Fire! German infantry! Approaching from the south! Coming in from the southwest! Fire in the hole! Contact 12 o'clock! He's breaking from cover! Nailed him! I'm empty! Reloading! Trying to maneuver! Copy! Bridge is on the move! Tracks, come on! Enemies concealing their movement. They're coming! Fire! Make SS troops!